if A and B in K are algebraic over F of degree m and n, okay, respectively, then A plus B, A minus B, A into B, and A divided by B, provided that B is not equal to 0, are algebraic over F of degrees at most mn. Okay, now look at the proof now. Since A is given that A is algebraic, okay, A is algebraic of degree m, okay, over the field F. Therefore, hmm, F of A is of degree m, is of degree m over F. Okay, any doubt in this statement? That is, whatever be the degree of this element A over F, that is the dimension of vector space F of A over F. Okay, that is the degree of F of A over F is nothing but what? Degree of F of A over F is m. Okay, any doubt up to here? No, sir. Okay, now again, B is algebraic. B is algebraic of degree n. Okay, over the field F. Okay, so this implies, concentrate on this statement. If B is algebraic of degree n over F, it implies B is algebraic. B is algebraic of degree at most n over F of A. Okay, which is which is superfield of F. Okay, what is F of A? F of A is the superfield of extension of F. Okay, that is finite extension of F. Here the B is given that B is algebraic of degree n over F. It implies इथे काय तुमचा F is contained in F of A over F. The degree of B is n, but over F of A, the degree of that element, this element B, is at most n. That is less equal by n. Okay, how? Look at this example. Okay, for your sake of understanding, look at this example. We know that the root 2 is algebraic over field of rational number of degree hmm, 2. 2. Very good. Now, root 2. Okay, या Q's extension का है? Q is the subfield of R, set of real number. Okay, now look at it. Root 2 is algebraic over R of degree of degree 1. 1. Okay, so this implies root 2 is algebraic over R of degree at most काय म्हणू शकतो आपण 2. at most 2. Okay, the degree of root 2 does not exceeds this one 2. Okay, तो तुमचा ब्रॅकेट मध्ये घ्या. This is the not हे प्रूफचं पार्ट नाही आहे. Okay, this is not the part of proof. Okay, so this implies B is algebraic of degree at most n over f of it. Okay, which is superfield of f. Here is what? R is superfield of superfield of Q. Okay, set of real number. Okay, so here
What we have then? B is algebraic of degree at most n over the f of a. Okay, so this implies the subfield, the subfield adjoint this field, the element B. Okay, which is equal to what? F of AB. Okay, the subfield F of AB of कोणाचं subfield of K is of degree at most n over f of a. ओके, हा तुमचा काय बी, हा फील्ड कोण, हा एलिमेंट कोणाला जॉईन केलाय? वी ऍडजॉइंट बी टू एफ ऑफ ए. ओके, तर बी ची डिग्री किती आहे इथे फॉर द फील्ड एफ ऑफ ए? बी इज अल्जेब्राइक of degree at most n over f of a. Okay, if we joint this element b to f of a, so what is the degree of f of ab over f of a is what? At most n. Okay, any doubt up to here? No, sir. Okay, इथं काय केलं आपण? We adjoint this element b to f of a, but we know that this is algebraic over f of a of degree at most n. Okay, but this is equal to what? F of AB, which is the subfield of K, is of degree at most n over f of A. Okay, so that is, we can write f of degree of f of AB, okay, over the field f of A less than or equal to n, that is at most n. Okay, n पण असेल किंवा n पेक्षा कमीही असू शकते by this example. Okay, now since the degree of f of AB over f, okay, is finite. Okay, so this implies f of AB is finite extension. Okay, finite extension of the field f. Okay, now we know that every finite extension is algebraic extension. So it is an algebraic extension. Okay, it is algebraic extension of capital F. Okay, if it is algebraic extension of capital F, so each element of the field f of AB will be algebraic, of degree less than, okay, less than mn over f. Okay, any doubt up to here? No, sir. Okay, less than or equal to असं पाहिजे असं वाटतं मला कदाचित. ओके, ॲटमोस्ट आहे ना, लेस दॅन ऑर इक्वल टू. Okay, less than or equal to. Okay, each element, f of AB is an algebraic extension of f. What it implies? Every element of this field, okay, is algebraic over f. Okay, and the degree of that element is less than or equal to m into n. Okay, okay, so this implies, now since we have f of a b is a field, okay,
Means f of AB is a field if A and B belongs to f of AB. It implies, what it implies? A plus minus B, A into B, A divided by B, provided that B is not equal to 0. These all are elements of what? F of AB. Okay, by closed under addition and multiplication. Okay, so this implies A plus minus B, A into B, okay, or A divided by B, provided that B is not equal to 0, okay, are algebraic. हे कोणाचे एलिमेंट आहेत सगळे f of a b चे. So here these are the elements are algebraic of degree at most mn over f. Why? Because of this one. Okay, each element of f of a b will be algebraic of degree less than or equal to mn. That means त्याच्यातला प्रत्येक एलिमेंट काय असायला हवा of degree less than or equal to mn, algebraic element. Okay, but these are all are the elements of f of a b. Okay, see the degree of that each element at most mn, that is less than or equal to mn. Okay, any doubt? No, sir. So here we prove that if A and B are the elements in K and are algebraic over F of degree m and n respectively, then A plus B, A minus B, A into B, A divided by B, B is not equal to 0, are algebraic over F of degree at most mn. Okay. So the next point is the transitivity of algebraic extension. Okay, any doubt in this theorem? साबळे सोडून No, बाकीना sir. कोणाला आहेत काय प्रॉब्लेम्स? त्याच बोलतायत फक्त, No, sir. त्याच रिप्लाय देतात. No, sir. Now the next point is transitivity of algebraic extension. Transitivity of algebraic extension. Okay, we know that the transitivity of finite extension. Okay, f is the contained in K is contained in L if the degree of if f is if K is algebraic extension, a finite extension of if f is contained in K is contained in L, we know that the finite extension, transitivity of finite extension. If K is the finite extension of f and L is the finite extension of K, then L is the finite extension of f. Okay, similarly here for algebraic extension, the result holds. Okay. Okay, here the L is super field of K. Okay, it's the super field of f. याचाच अर्थ काय? F is contained in K, it's contained in L. Okay, now what is the theorem says? Theorem. If L is an algebraic extension, then algebraic extension of K. Okay, L is algebraic extension of K and K is algebraic extension of f. Okay, then here K is algebraic extension of f, then L is an algebraic extension
of what? F. Yeah. Okay. Now look at the proof. This is the proof. Okay. जर L हा अल्जेब्राइक एक्सटेन्शन ऑफ F हा जर आपल्याला प्रूव्ह करायचा असेल, so what we have to prove? Any element A belongs to K. We have to prove that any element A belongs to A. L is algebraic over F दाखवावं लागेल आपल्याला. ओके. कोणताही एलिमेंट ए जर घेतला अल्जेब्राइक ओव्हर एफ. अल्जेब्राइक ओव्हर एफ म्हणजे काय? असा एक पॉलिनॉमियल एक्झिस्ट व्हायला पाहिजे त्याचे कोएफिशिएंट मला एफ मधून पाहिजे. ओके. there exists a polynomial f of x belongs to capital F of x such that this a is the root of that polynomial f of x. Then we can say that a belongs to L and a is algebraic over f. That is L is algebraic extension of f. Okay. So what is given to us? Let first assume let A be any arbitrary element. Okay, A be any arbitrary element in capital L. Okay, into diagram कशी असेल the capital. This one is A and this one is F and A belongs to L. असं असेल. ओके. इथं असेल किंवा इथं असेल, कुठं असेल मला माहिती नाही. Okay, I taken A belongs to L. Okay, so A be the any arbitrary element in L and L is an algebraic extension. Algebraic extension of what? L is the algebraic extension of K, which is given to us. It implies what is the meaning of this statement? If L is algebraic extension of K, it means that any element of L there exists a polynomial belongs to K of x. That is, all the coefficients of that polynomial are belongs to K, such that that element A satisfies that polynomial. Okay, so this implies A satisfies some polynomial of K of x. Okay, any doubt? Suppose that polynomial is this one, x raised to n plus alpha 1 x raised to n minus 1 plus alpha 2 x raised to n minus 2 plus up to so on. Okay, so this is alpha n. Okay, this is the polynomial belongs to K of x. Okay, so हा polynomial K of x मध्ये असेल, this implies alpha 1, alpha 2, up to so on alpha n. Okay, this is the these are the coefficients are belongs to K. K. But K is what? But K is Field. algebraic extension of F. ओके, हे सगळे एलिमेंट कशात आहेत? के मध्ये. पण के हा काय? अल्जेब्राइक एक्सटेन्शन ऑफ एफ. नाउ सो okay, now so you assume that m is equal to, okay, join this all these elements, adjoint alpha 1 alpha 2 up to alpha n to the field f. F of alpha 1 alpha 2 alpha 3 up to so on alpha n. म्हणजे तुमचा m हा कुठे असेल? दिस वन इज f आणि तुमचा हा f असा असेल कुठे, m हा असा असेल. ओके, f ला मी काहीतरी एलिमेंट जॉईन करतो. Okay, so this is the m.
ओके, काही एलिमेंट के चे काही एलिमेंट मी काय केले, त्या एफ ला मी जॉईंट केले. ओके, एनी डाऊट? No, sir. No, sir. Okay, so alpha 1, alpha 2, alpha n belongs to K is algebraic extension of F. Okay, and adjoint these all the elements to the capital F, that is field F, and say the n is equal to f of alpha 1, alpha 2, alpha 3 up to so on alpha n. Okay, but what is m? That is this field is what? Finite extension of कोणाचा आहे? By previous theorem, finite extension of M. F. M ना, M नाही येणार आहे ना. हा तुमचा कोणाचा एक्सटेन्शन आहे? Sorry, हा F. Okay, so this is the finite extension of F. Okay, any doubt up to here? No, sir. No, sir. Okay, now A satisfies the polynomial x raised to n plus alpha 1 x raised to n minus 1 plus alpha 2 x raised to n minus 2. Okay, plus up to so on alpha n, whose coefficients are in M, which is equal to f of alpha 1, alpha 2 up to so on alpha n. Okay, this implies A is algebraic. Okay, the element A is algebraic over f of alpha 1 up to so on alpha n, which is equal to yeah. Okay, so this implies A is algebraic over m. Okay, we have to show that this A is algebraic over कोणावर दाखवायचं आहे? L वर K वर दाखवायचं. ओके, सॉरी F वर दाखवायचं. ओके, A हा कोणताही एक एलिमेंट घेतलाय आणि तो एलिमेंट F वर अल्जेब्राइक दाखवायचा आहे. आता इथं पण काय प्रूव्ह केलाय? F A is algebraic over M वर प्रूव्ह केलाय. ओके, now A is algebraic over F. Now consequently M of A adjoint this element to M. Okay, म्हणजेच ह्याला जॉईन करायचं. So consequently M of A is finite extension of M. Okay, any doubt? इतके एलिमेंट जॉईन केले, त्याला अजून एक जॉईन एलिमेंट जॉईन करा. ओके, f of alpha 1, alpha 2 up to so on alpha n. हा तर फायनाइट एक्सटेन्शन आहे f चा. ओके, या फील्डला अजून एक एलिमेंट जर जॉईन केला तर फायनाइटच राहील तो. ओके, सो कॉन्सिक्वेंटली m of A is finite extension of M. Now M of A, okay, is finite extension of M. Okay, and M, which is equal to f of alpha 1, alpha 2 up to so on alpha n, is what? Finite extension of F. F. Very good. Okay, F. Okay, by transitivity of finite extension, M of A is the finite extension of M, and M is the finite extension of F. म्हणजे हा काय होईल? M of A is the finite extension of F. Okay, so this implies by transitivity of finite extension, M of A
is finite extension of capital F. Okay, but we know that every finite extension is algebraic extension. So this is M of A is algebraic extension. Okay, but previous theorem we proved that every finite extension is algebraic extension of capital F. This implies that M of A are the algebraic extension of F assigned. Okay, so this implies the element A is algebraic algebraic over the field F. Okay, any doubt up to here? No, sir. Okay, so here we have L belongs to L and A is algebraic over F. Okay, arbitrary element I. So this implies capital L is algebraic extension of the field F. Okay, any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, so what we proved here, the transitivity of algebraic extension. If L is an algebraic extension of K and K is an algebraic extension of F, then L is algebraic extension of F. Okay, काय घेतलं आधी? If A is algebraic over K, okay, if A is the any arbitrary element in K and L is the algebraic extension of K, it implies A satisfies the polynomial K of X. Okay, of K of X. So there exists a polynomial x raised to n, this one. Okay, alpha 1 into x raised to n minus 1 up to 1 alpha n belongs to K of X, where all the coefficients are belongs to K. But we know that K of X, K is what? Algebraic extension of F. Okay, so adjoint this alpha 1, alpha 2 up to alpha n to the field F and say the field is M. So M is equal to F of alpha 1, alpha 2, alpha n, okay, up to so on alpha n. So this M is the finite extension of what? F. Okay, so here A satisfies the polynomial, this one, and all the coefficients are belongs to M. Okay, so A is algebraic over M. Okay, so that means A is algebraic over M. So adjoint this A to this M. So we have M of A is the finite extension of M. So if F of M of A is finite extension of M, so it implies M is equal to F of, and we have if M is the finite extension of F. So by the transitivity of finite extension, we have M of A is the finite extension of F. That means M of A is algebraic extension of F. This implies A is algebraic over F. So we have started A belongs to L with any arbitrary element in L, so which is algebraic over F. This means L is algebraic extension of F. Okay. Any doubt up to here? No, sir. Okay. राईट डाऊन लिहून घेतायत ना? हो सर. Yes, sir. ओके, म्हणजे तुमच्या हाताखालूनही जाईल ते. ओके, नाव the next point is vector space. Vector space. What is the definition of vector space? कोणकोणत्या प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करायला पाहिजे? Let capital F plus dot. Okay, this is an algebraic structure be a field. Okay, the V, capital V, okay, is vector space over F. Okay, capital F. If first property,
Closed under addition and scalar multiplication. आधी काय असायला हवं? फर्स्ट प्रॉपर्टी, V is an abelian group. ओके, सिरियली जावा म्हणजे लक्षात राहील. V is additive abelian group. V हा आधी ऍडिटिव्ह ग्रुप पाहिजे ना तुम्हाला, abelian ग्रुप हा असायला हवा. ओके, V is additive abelian group. Okay, now the second one, closed under multiplication. Okay, which one? If A belongs to F and alpha belongs to capital V, it implies A into alpha belongs to capital V. That is closed under multiplication. Okay, third one. त्याच्यामध्ये सब प्रॉपर्टीज आहेत. फर्स्ट वन, इफ A into alpha plus beta is equal to A into alpha plus A into beta for all A belongs to F and alpha and beta belongs to V. Is it correct? Yes, sir. Second one, Yes, sir. A plus B into alpha is equal to A into alpha plus B into alpha for all A, B belongs to capital F and alpha belongs to capital B. Okay, and third one, A, B into alpha is equal to A into B alpha. Okay, for all A, B belongs to F and alpha belongs to V. And last one, 1 into alpha is equal to alpha for all alpha belongs to V and 1 belongs to capital F, which is unity of F, multiplicative identity of the field F. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आता इथून आपण पुढे करणार आहोत आपण वेक्टर स्पेसच्या हे एक्झाम्पल बघणार आहोत. ओके, okay. Examples. First one, okay, let F be a field. Let capital F be a field. Okay, and G of X, okay, be a polynomial. Be a polynomial. Be a polynomial of degree n. Okay, be a polynomial of degree n in capital F of X. ओके, नीट पहा, नीट लक्ष द्या. इथून थोडं हळूहळू किचकट भाग चालू होते, अवघड भाग चालू होते. ओके, थोडंही लक्ष नसेल तर काहीच करणार नाही. If F be a field and G of X be the polynomial of degree n in capital F of X, and let capital V is the ideal generated by G of X. Okay, V is generated by G of X, be the ideal generated by G of X in capital F of X. Okay, then prove that. Then prove that F of X divided by V. Okay, that is quotient field.
ओके, कोशंट ऑफ ग्रुप पाहिलाय, फॅक्टर ग्रुप, फॅक्टर रिंग पाहिलं, जसं फॅक्टर फील्ड आहे हा. ओके, हा फील्ड तयार होतोय हा. ओके, एफ ऑफ एक्स डिवायडेड बाय व्ही हा फील्ड तयार होतो. ओके, then prove that f of x, capital F of x divided by v is an n dimensional vector space over F. Okay, over the field F. What is given to us? Let F be a field and g of x be the polynomial of degree n. Let g of x degree capital V be the ideal generated by g of x. Okay, then prove that f of x divided by v, that is the factor field. That's means quotient field of quotient वेगळा आणि quotient field वेगळा बरं का. Field of quotient of field आपण मागच्या सेमिस्टरला पाहिलं. Okay, so here f of x divided by v, it forms a field. हा field तयार होतो. हा कसा होईल ते नंतर पाहूयात आपण. Okay, is an n-dimensional vector space over f. Okay, so we know the nature of v. Okay, ideal generated by g of x. Okay, ह्याचा नेचर कसा असेल, त्या v चा नेचर which is equal to f of x into g of x. ओके, यातला प्रत्येक जो कोणी काही पॉलिनॉमियल असेल, एनी पॉलिनॉमियल बिलॉंग्स टू दिस सेट, g of x be the factor of that polynomial. Okay, so any polynomial belongs to this set, the g of x must be the factor of that polynomial. Okay, so what is the nature of this one? V is equal to ideal generated by g of x, which is equal to f of x into g of x for the sum f of x belongs to capital F of x. So this is the nature of ideal generated by g of x. Okay, जर हा हा पॉलिनॉमियल, सपोज this g of x is irreducible असेल. Okay, irreducible over capital F of x असेल. Okay, हा आयडियल मॅक्झिमल आयडियल तयार होतो. ओके, कळते. जर हा g of x is irreducible over f, हा जो कोणी तुमचा फील्ड आहे की नाही, हा वरचा f, याच्यावर जर irreducible असेल तर तो हा मॅक्झिमल आयडियल तयार होतो. ओके, इफ आणि एक आपल्याकडे थेरम आहे, इफ R is a ring, okay, and S is the maximal ideal of R, then R by S forms a field. ओके, आहे की नाही थेरम? मग हा काय होतोय, Yes, f sir. of x डिवायडेड बाय v हा काय होतोय, फील्ड तयार होतोय. कधी फील्ड तयार होईल, जेव्हा हा तुमचा v हा काय असेल, मॅक्झिमल आयडियल. मॅक्झिमल आयडियल कधी असेल, whenever this g of x, the ideal generated by this one, g of x is irreducible over f. Okay, नीट लक्ष द्या. Okay, so what is the nature of v? So here v is equal to, that is ideal generated by g of x is f of x into g of x for sum f of x belongs to capital F of x. याचाच अर्थ काय, if we take any polynomial belongs to this set, okay, suppose h of x, okay, suppose h of x belongs to which other set, okay, so we can write h of x in the form of, so q of x into g of x. Okay, हा g of x काय करेल, ह्याचा फॅक्टर असेल. Okay, g of x काय करेल, h of x ने डिवाइड करेल. For sum q of x belongs to capital F of x. Okay, any doubt up to here? No, sir. No, जर sir. समजलं तर हो म्हणा, नाही तर पुन्हा सांगेन मी. ओके, ह्याच्या पुढचे थोडे किचकट आहेत बा. Okay, wait a minute. So ideal generated by g of x is equal to f of x into g of x such that this f of x, for sum f of x belongs to capital F of x. Okay, now also the nature of this field. Okay,
हा फॅक्टर ग्रुपचा म्हणजे हा फॅक्टर फील्ड आहे की नाही, त्याचा नेचर कसा असेल, एफ ऑफ एक्स बिलॉंग्स टू व्ही. वी नो दॅट if G is a group, H is normal in G or N is normal in G, we can write A plus N, where A belongs to G. G. Okay, याचप्रमाणे इथे पण असंच असेल. Okay, V plus f of x such that this f of x, small f of x, बरं का, हे small f of x, small f of x belongs to capital F of x. Okay, so this is the nature of that set. Okay, what is the zero element of this field? Additive. Additive identity काय असेल? V. V. ओके, हा जो काही खालचा ग्रुप असतो खाली डिनॉमिनेटरला, हा काय असतो, त्याचा आयडेंटिटी एलिमेंट असतो या फील्डचा. ओके, मला असा एक प्रश्न पडलाय, ह्याचा आन्सर मलाही मिळालं नाही, तुम्हाला जर मिळालं तर पहा. ओके, हा जर फील्ड असेल, ओके, एफ ऑफ एक्स डिवायडेड बाय व्ही. ओके, सपोज दिस वन इज फील्ड. तर हा फील्ड आहे म्हणजे याच्यावर ऍडिशन आणि मल्टिप्लिकेशन दोन ऑपरेशन असते. ओके, सपोज दिस इज एम. ओके, वी नो दॅट द ऍडिटिव्ह आयडेंटिटी इज व्हॉट, व्ही हा तुमचा ऍडिटिव्ह आयडेंटिटी असेल. तर मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी काय असेल, जरा पहा, पुस्तकं वगैरे वाचा, मीही वाचतोय, जर मिळालं असेल तर मलाही सांगा. ओके, एखादा फील्ड असेल तर ऍडिटिव्ह आयडेंटिटी आणि मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी दोन असतात ना. Yes, sir. ओके, तर मग हा जर फील्ड होत असेल तर ह्याला ऍडिटिव्ह आयडेंटिटी असते, मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी असते. ओके, मला असं वाटतं कारण की हा अजून व्ही जनरेटेड बाय हा तुम्हाला जी ऑफ एक्स इरिड्युसिबल दिलेला नाहीये. ओके, जेव्हा कधी हा फील्ड होईल तेव्हा ते मग एक्झिस्ट होईल कदाचित. बट नेचर ऑफ धिस स्ट्रक्चर इज दिस वन, v प्लस एफ ऑफ एक्स, वेअर एफ ऑफ एक्स बिलॉंग्स टू कॅपिटल एफ ऑफ एक्स. ओके, पुढे जाऊन मिळेल आपल्याला, तरीही तुम्ही प्रयत्न करा. जर हा जर फील्ड होत असेल, इफ एफ ऑफ एक्स अपॉन व्ही इज अ फील्ड, देन फाइंड इट्स. जर हा जर तुमचा एलिमेंट असेल, व्ही ऑफ प्लस एफ ऑफ एक्स, ओके, याची ऍडिटिव्ह आयडेंटिटी काढायची आहे मला. कसं करणार मी, व्ही मायनस एफ ऑफ एक्स प्लस मायनस एफ ऑफ एक्स. ओके, ऍडिटिव्ह आयडेंटिटी काय यांची, व्ही. ओके, हा स्ट्रक्चर कसा डिफाईन केला आपण, व्ही प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस मायनस एफ ऑफ एक्स. ओके, विच इज इक्वल टू व्ही प्लस काय येईल, हा झिरो येईल ना, म्हणजे हा व्हीच येईल, म्हणजे हा तुमचा ऍडिटिव्ह आयडेंटिटी आला. म्हणजे हा काय तुमचा ऍडिटिव्ह इनव्हर्स झाला. मल्टिप्लिकेटिव्ह इनव्हर्स कसा एक्झिस्ट होतोय मला ते जरा समजत नाही. ओके, पाहूयात पुढे जाऊन. ओके, ऍडिटिव्ह आयडेंटिटी म्हणजे आयडेंटिटी काढतो म्हणजे काय करतो आपण, इनव्हर्स काढ म्हणजे कसं करतो आपण, ए प्लस मायनस ए इज इक्वल टू काय, झिरो. झिरो हा काय असतो, ऍडिटिव्ह आयडेंटिटी. Additive identity. इथे आयडेंटिटी काय, व्ही, म्हणून इथे व्ही घेतलाय. समजलं का मगाशी. Yes, sir. ते पुढे जाऊन कळेल आपल्याला. फक्त हा आता एवढंच लक्षात ठेवा, द नेचर ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवायडेड बाय व्ही लाईक दिस वन, व्ही प्लस एफ ऑफ एक्स, व्ही प्लस कॅपिटल व्ही प्लस स्मॉल एफ ऑफ एक्स, वेअर एफ ऑफ एक्स बिलॉंग्स टू कॅपिटल एफ ऑफ एक्स. ओके, okay, now we have to prove that this f of x divided by v is an n-dimensional vector space over f. ओके, n डायमेन्शनल दाखवण्याच्या आधी तो आधी वेक्टर स्पेस आहे ओव्हर एफ असं प्रूव्ह करावं लागेल. ओके, जर वेक्टर स्पेस, we have to prove that this one is the vector space over f. First we have to prove this, all these properties holds of vector space. या सगळ्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत ते सॅटिस्फाय करतोय ओव्हर एफ, हे आपल्याला दाखवावं लागेल. ओके, मग त्यासाठी आपण ऍडिशन कसं डिफाईन करूया, फर्स्ट ऍडिशन डिफाईन करावं लागेल, स्केलर मल्टिप्लिकेशन डिफाईन करावं लागेल. ओके, फर्स्ट डिफाईन addition in f of x divided by v as let v plus f1 of x and capital V plus
f2 of x. These are the two elements are belongs to capital F of x divided by v. Then the addition is like this: v plus f1x plus v plus f2x, okay, is equal to v plus f1 of x plus f2 of x. Okay, तो कसा डिफाइन होईल असा डिफाइन. Okay, v plus we have is right, and f1 plus plus f2 plus, okay, f2 of x. And also define the scalar multiplication. First, define the scalar multiplication. Scalar multiplication in capital F of x divided by v as. Let a be the any element, that is any scalar belongs to field F, and v plus f of x be the any vector from f of x divided by v. Then the scalar multiplication a into v plus fx is equal to v plus a into fx असा डिफाइन केलं. Okay, any doubt up to here? No, sir. No, sir. Okay, now we have to prove that v over f जर हा जर वेक्टर स्पेस असेल तर हा v काय आधी पाहिजे आपल्याला additive abelian group. Okay, first we have to prove that this one is additive abelian group. Okay, step number 1. Okay, obviously define पण प्रूव्ह करण्याची गरज नाही. Okay, obviously f of x divided by v is an abelian group with respect to addition defined on it. Okay, म्हणजे क्लोज्ड associative additive identity additive inverse आणि commutative law automatic holds. Okay, why? कारण की आपण डिफाईनच असं केलं की काय होईल क्लोज तर हा क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू ॲडिशन झाला. ओके, f1 प्लस f2 of x हा बिलॉंग्स टू काय होणार f of x अपॉन v. ओके, v प्लस f1 of x ह्याचा ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी काय येईल v मायनस f1 of x. ओके, आयडेंटिटी एलिमेंट काय आहे तुमचा v आहे. ओके, म्हणजे v पण एक्झिस्ट झाला. ओके, म्हणजे ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी पण एक्झिस्ट झाला, इनवर्स पण एक्झिस्ट झालाय, क्लोज्ड तर आहेच, असोसिएटिव्ह पण होईल. ओके, कॉम्पिटेटिव्ह होण्यासाठी काय करावं लागेल तर v plus f1 of x plus v plus f2 of x, we can write this one v plus f2 of x plus f1 of x. Okay, why? Because capital F of x हा काय तुमचा इंटिग्रल डोमेन आहे. इंटिग्रल डोमेन म्हणजे काय असतो तो ॲडिटिव्ह ग्रुप तर असतोच की, कॉम्पिटेटिव्ह ग्रुप तर असतोच की. सो वी कॅन इंटरचेंज आणि ह्याच्यावरनं रिव्हर्स काय करू शकतो आपण v प्लस f2 of x plus v plus f1 of x. Okay, so we can write like this. Okay, so hence this one f of x upon v is abelian group with respect to addition. Any doubt up to here? ते प्रूव्ह करायची गरज नाहीये. Okay, any doubt up to here? No, sir. No, sir. Okay, and the residue class v is the zero vector. म्हणजे काय तुमचा ॲडिटिव्ह
0A. Okay, additive identity is the zero vector, and also it is closed under scalar multiplication. Okay, so there is no need to again prove the additive abelian group and the closed under scalar multiplication. ओके, आपण डिफाईनच असं केलंय की तो काय होईल, हे दोन प्रॉपर्टीज ऑटोमॅटिक हे होतील. ओके, फोर्स होतील बाय क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टिप्लिकेशन. आणि हा एफ कशात आहे, बिलॉंग्स टू दिस वन. ओके, हेन्स दिस टू प्रॉपर्टी ऑटोमॅटिकली होल्ड. म्हणजे आता व्हॉट वी हॅव प्रूव्ह दिस वन, हे आपल्याला हे दोन प्रॉपर्टीज प्रूव्ह झाले ऑटोमॅटिक. वी प्रूव्ह these are the four properties. Okay, the proof of this example we will see in the next lecture. Okay, any doubt up to here? No, sir. Okay, so the remaining part we will see in the next lecture. For today it is sufficient. Okay, wait a minute, I will take an attendance. Okay, thank you for the attending the lecture. You can leave now.